Trump இப்ப பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு அந்த காட்சிகள் வருது. I'm sorry to interrupt. I think we're going to have a successful talk today. Yeah. Me too. Please come on in. உங்களை Thank you எல்லாம் so much. and it's சந்திக்கிறதுல really ரொம்ப is மகிழ்ச்சி. beautiful. Thank you for all of the wonderful things that took place today. We've had a very successful day thus far. ஒரு வெற்றிகரமான நாளா தான் இந்த நாள் கழிந்து கொண்டிருக்கிறது. Killing and stop the war in Ukraine. We're all working for the same goal. Very simple goal. We want to stop the killing, get this settled. போர்ல நடக்கக்கூடிய உயிரிழப்புகளை நிறுத்துவது தான் நம்ம நோக்கம். அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம். President Zelensky and all of the discussions that we've had, we covered a lot of territory. And நிறைய விஷயங்களை இந்த பேச்சுவார்த்தையில பேசியிருக்கோம். Today we're going to call President Putin right after this meeting. I'm sure we're going to have a solid meeting, good meeting, maybe a great meeting, and we're going to try and work out a trilat after that and see if we can இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு புதினோட நான் பேச போறேன். அதுக்கு பிறகு முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தைக்கான ஏற்பாடாகும்னு நான் நம்புறேன். World War has there been anything like this? உலக போருக்கு பிறகு இது போல ஒரு சூழல் ஏற்படல. Secretary General Mark Rutte, who's a great gentleman, great political leader in Europe. நேட்டோடைய செக்ரட்டரி ஜெனரல் மார்க் ரூத்தா ஒரு சிறந்த தலைவர். Fantastic job. Thank you very much. அவருடைய பணி ரொம்ப சிறந்தது. Prime Minister Starmer of the United Kingdom, our friend and my friend. என்னுடைய நண்பர் UK பிரதமர் கேர் ஸ்டார்மர். People like him a lot. அவரை மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். President Macron of France, who's been with me from the beginning, one of the first people I met as a foreign dignitary. நான் ஆட்சிக்கு வந்தப்புறம் சந்தித்த முதல் வெளிநாட்டு தலைவர்கள்ல பிரசிடென்ட் மேக்ரான் ஒருவர். That's pretty good. That's unusual. That's a pretty unusual thing. அவருடைய என்னுடைய உறவு தொடருது. Prime Minister Meloni of Italy, who's a இத்தாலிய பிரதமர் really a great leader and an ஜார்ஜியா inspiration மெலோனி over there. ஒரு சிறந்த தலைவர், என்னுடைய நண்பர். She's served now, even though she's a very young person, she's served there for a long period of time. இளம் தலைவராக இருந்தாலும் அங்க ரொம்ப நீண்ட காலம் இத்தாலியில ஆட்சியாளராக தொடர்றார். You're going to be there a long time. இன்னும் நீண்ட காலம் இருக்க போறார் மெலனி. Chancellor Merz of Germany, who is a ஜெர்மன் சான்சலர் மெர்ஸ் strong person, ஒரு வலிமையான தலைவர், leader and very highly respected in Germany. ஜெர்மனியர்களால மதிக்கப்படுறவர். It's an honor to have him as my friend. Thank you very much. ஜெர்மன் சான்சலர் இங்க இணைந்திருப்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ரொம்ப நன்றி. I want to get a hand like that. That's true. President Stubb of Finland, and he's somebody that, where are we here? Where? I'm right here. Oh. Finnish President Alexander Stubb வந்திருக்கிறார். சிறந்த நபர் அவர். But you've done a great job and we wanted to have you here because உங்க பணி ரொம்ப முக்கியமானது. நீங்களும் இங்க வரணும்னு விரும்பினோம். You've had a lot to do with the success, I think, and the potential success, and thank you very much for being here. இந்த சந்திப்போட வெற்றியில உங்களுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கும். The European Commission, Ursula von der Leyen, who is Ursula von der Leyen, European Union Commission உடைய தலைவர். I think you might be more powerful than all these guys at this table. I don't know. நீங்க ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர். We had a great negotiation and சிறந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. all over the world. So I want to thank you very much for being here. It's a great உங்களுக்கு நன்றி. to have you. The Alaska summit reinforced my belief that while difficult, peace is within reach, and I believe அலாஸ்கால புதினோட நடந்த சந்திப்பு எனக்கு ஒரு விஷயம் உணர்த்தியது. Putin agreed that Russia would accept பேச்சுவார்த்தை கடினமான சாத்தியம். Ukraine, and this is one of the key points that we need to consider, and we're going to be considering that at the table also. Like யுக்ரைனுடைய பாதுகாப்பு உத்தரவாதத்துக்கு ரஷ்யா ஏற்பு தெரிவித்தது. We can reach an agreement that would deter any future aggression against Ukraine, and I actually think இது போன்று இனி ஒரு போர் நடக்காம இருக்க நடவடிக்கைக்கு இந்த ஒப்பந்தம் உதவும் நான் நம்புறேன். We're going to find out, and I think that the European nations are going to take a lot of the burden. We're going to help them, and we're going to make it. பாதுகாப்பு உத்தரவாதத்தை உறுதிப்படுத்துறதுல யூரோப்பிய நாடுகளுடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கும். அதுதான் தலையாயதாக இருக்கும். Line of contact, that means the war zone, the war lines that are pretty obvious, very sad actually to look at them, and negotiating positions. President Putin, also you have President of Ukraine, who is you just met a little while ago, and we're going to try and get a three-party meeting maybe as soon as we can. விரைவில் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை. Putin are going to work something out. புதின்
ஜெலன்ஸ்கி உள்ளடக்கிய முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை விரைவில் நடக்கும்னு நாங்கள் அதுக்காக முயல்றோம். People of Ukraine working also together in agreement with President Putin, and I just think that's very good things are going to come of it. So I hope we have a good meeting, and if we can have a good meeting, நல்ல விளைவுகள் I'll ஏற்படும் set up a நம்புறோம். meeting with President Putin, and if you'd like, I'll go to that meeting. And not that I want to do that, but I will do that because we want to save a lot of people from dying. A lot of people are dying, and we got to save them. We got to save it. 5,000, 6,000, 7,000 people sometimes a week. பேச போறேன். All of us would obviously prefer an immediate ceasefire while we work on a lasting peace. And உடனடியான சண்டை நிறுத்தத்தை எதிர்பார்க்கலாம் பலர். ஆனா நீண்ட கால நிலைக்கக்கூடிய போர் நிறுத்தத்தை நோக்கி நம்ம வேலை செய்றோம் இப்போ. more about that. You know, in the 6 or so wars that we stopped, we haven't had a ceasefire. And so I don't know that it's necessary. You can do it through the war, but it would be, I like the ceasefire from another standpoint. You immediately stop the killing. But I believe a peace agreement at the end of all of this is something ceasefire சண்டை நிறுத்தத்தை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஆனா ஒரு நிலைக்கக்கூடிய ஒரு அமைதி ஒப்பந்தம்ங்கிறது வந்து இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். We only have this one left. Of course, as I walk out the door, there'll probably be a new one starting, and I'll get that stopped too. But I thought this was going to be one of the easier ones. It's actually இந்த one of the போர் most வந்து difficult. நிறுத்தறதுக்கு எளிமையான போர் தான் நான் நினைச்சேன். ஆனா The ரொம்ப next step கடுமையான would be for விஷயமா a இருக்கு. trilateral meeting, and that will be worked out. And I just look forward to working and having a great result. We're going to spend a lot of time today talking about, and we're really honored you guys came over. I mean, these are the heads of major countries, and respected all over Europe. இங்கெல்லாம் யூரோப் முழுக்க மதிக்கப்படுற முக்கியமான தலைவர்கள் ஆளுமைகள் இங்கெல்லாம் வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. And we will come to a resolution today, I think, on almost everything, including probably the security. And that's pretty much பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் உட்பட பல விஷயங்கள்ல கருத்தொற்றுமையை இந்த சந்திப்பில் ஏற்படுத்த முடியும்னு நான் நம்புறேன். You could use mine or you could just turn around, whichever you feel comfortable with. Thank you so much. I can speak without microphone. Thank you so much. Mic illame pesa mudiyum. We had very good conversation with President Trump. Very good. And it really was ட்ரம்போட ஆக்கப்பூர்வமான பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. The best one will be in the future, but it was really good, and we spoke about very sensitive points. The first one is security guarantees, and we are very happy. சென்சிட்டிவான விஷயங்களை பேசணும். பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் பத்தி பேசணும். The security in Ukraine depends on the United States and on you and on those leaders who are with us. யுக்ரைனுடைய பாதுகாப்பு நீங்க மற்றும் இங்க குழுமி இருக்கக்கூடிய ஐரோப்பிய தலைவர்களுடைய கையில இருக்கு. A lot of countries on the side of Ukraine, our people and all of us want to finish this war, stop Russia and stop this war. எங்களுடைய எண்ணமும் இந்த போரை விரைவில் முடிக்கிறதா. Security guarantees. This is very important that you அதற்கு ரொம்ப முக்கியம் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு உத்தரவாதங்கள். Such strong signal and is ready for security guarantees. அதை நீங்க ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. Humanitarian direction very important to exchange all the prisoners, and I think that President will help, and I was very thankful to your wife again, Mr. President, for the letter about உங்க மனைவி எங்க போர்ல இழக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பத்தி எழுதிய கடிதத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. அது ரொம்ப உருக்கமானது. Can be historic role for the people to bring kids back to the families and be happy and get the families back, yeah. Yes, this is so important, and I'm happy that we discussed it, this track with the President Trump, and I hope that we will find decisions. And then what is very important, that all the sensitive things, territorial etc., we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and நிலம் உள்ளிட்ட விஷயங்களை எல்லாம் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தையில பத்தி பேச போறோம். Such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if இந்த முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தைக்கு புதின் வராரோ இல்லையோ நாங்க வர தயாரா இருக்கோம். Thank you, and I think this is very important. Yes, so security guarantees, பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் அமைதியை உறுதி செய்யும். not only warriors, first of all warriors, and all the civilians, journalists, a lot of people in prison, so we need them back, and guarantees which will work for the years we spoke about it. And பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் அப்படிங்கிறது தற்காலிகமா இல்லாம பல வருடங்களுக்கு பயன்படுறதா இருக்கணும். Thank you so much. Thank you for the map, by the way. Good map. It was great. Yeah. காட்டின மேப்புக்கு ரொம்ப நன்றி. Take it back.
We'll get you. No. I think that we had constructive, specific meeting. ஆக்கப்பூர்வமான பேச்சுவார்த்தை அமைந்தது. All the leaders who are here. இங்க வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து தலைவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. So we are happy that we have such big unity today. Thank you, Mr. President. Thank you very much. ரொம்ப நன்றி அதிபர். I think you'll see that President Putin really would like to do something else. I think when we set that up, புதினும் கூட இதில் ஒத்துழைப்பாருன்னு நம்புறேன். I think you're going to see some very really positive moves. ஆக்கப்பூர்வமான சில நடவடிக்கைகளை நீங்க பார்க்க தான் போறீங்க Zelensky. I know they're going to release them. Maybe they're going to release them. நீங்க சொன்ன கைதிகள் எல்லாம் விரைவில் விடுவிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. But we're going to set that up today after this meeting. So very good and great remarks. I appreciate it. நன்றி. கருத்துக்கள் ரொம்ப சரியா இருந்தது. Yes, I will be very brief. I really want to thank you, President of the United States, dear Donald, for the fact that you, as I said before, broke the deadlock. Basically with President Putin by starting that dialogue. And I think it was in NATO Secretary General பேசுறார். ஒரு இழுபறியை நீங்க நிறுத்திருக்கீங்க, உடைச்சிருக்கீங்க. Where we are today, and that is, I think, if we play this well, we could end this. இப்போ நம்ம இதே திசையில் போனோம்னா இந்த போரை நிறுத்த முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு. மோசமான போர். ஆனால் இதை முடிவுக்கு கொண்டு வர நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். From today onwards, we get this thing to an end as soon as possible. I really want to thank you for your leadership. உங்களுடைய தலைமைக்கு ரொம்ப நன்றி. Also all the European colleagues. It is really crucial, and the fact that you have said I'm willing to participate in the security guarantees is a big step. நீங்க பாதுகாப்பு உத்தரவாதங்கள்ல உங்களுடைய பங்களிப்பு இருக்குன்னு நீங்க சொன்னது ரொம்ப முக்கியமான நிலை. NATO also has agreed from 2% to 5%, which is something that is a massive amount of money, and it's 2% that wasn't always paid to 5% that is paid. That's a big difference. NATO so we appreciate நாடுகளுடைய பங்களிப்பு கூடி இருக்கிறதும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள்ல ரொம்ப நல்லது. The Commission, you could say a couple of words. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Ursula von der Leyen பேசுறாங்க, European Commission உடைய chairman. Europeans as friends and allies. We had a fantastic NATO summit. அருமையான நேட்டோ மாநாடு நடந்து முடிந்தது சமீபத்தில்.